Ren sie sofort auf. Noch der gelben Notfallkapsel oder dem Nitrospray zu greifen. Nur weil gerd 180 ansieht. Wenn sie aber Lusche sind und glauben, dass sie diesen Wert chemischer Gult sofort noch unterbringen müssen, bringen sie sich in Lebensgefahr. In diesem Moment ist nicht die Zahl auf dem Display größter Feind. Es ist die Panik in ihrem Kopf und die falsche Pille in ihrer Hand. In diesem Video zeige ich Ihnen den exakten 3-Schritt-Plan. Wie Sie Ihren Blutdruck in 60 Minuten sicher und natürlich senken. Ohne einen Schlaganfall durch Einstürzung zu riskieren. Mein Name ist Dr. Thomas Weber, noch 30 Jahren Erfahrung in der Altersmedizin weiß ich. Ein Blutdruckwert ist kein statisches Urteil, sondern ein dynamisches Barometer Ihrer Zelle und Ihres Stoffwechsels. Ich habe so viele Patienten gesehen. Die mit 180 in die Notafen kommen und dort erst recht Problem bekommen. Weil sie vor lauter Angst die Medikamente ihres Partners geschluckt oder ihre eigenen Kapseln zerbissen hatten. Wir binden heute das Gefgroß Halbwissen über den Blutdrucknotfall. Wir klären auf, warum ihr Salsages abembrot und die negativen Nachrichten 2015 auf die wahren Schuldigen sind. Bevor wir das Weber SOS Protokoll enthüllen. Aus welcher Stadt oder Region schauen Sie heute zu? Ob aus dem Schwarzwald, aus Wien, Zürich oder Berlin? Schreiben Sie mir Ihren Ort jetzt in die Kommentare. Ich möchte wissen, wo die Menschen leben, die bereit sind, die Kontrolle über ihr Herz zu verstand, statt Panik zu gewinnen. Denke davor. Lassen Sie uns jetzt direkt die Panik auskulten und die Biologie verstehen. Block 1. Die Anatomie der Angstkaskade und der Mestteufelsnkreis. Stellen Sie sich die klassische Situation vor. Es ist Samstagabend, Kurs nach 2015 Die Praxen sind zu, die Tagesschau voller Krisenmeldungen ist gerade vorbei. Sie spüren ein Pochen in den Schofen, ein inner Unruhe. Sicherheitshalber legen Sie die Manschette an. Es piept 180, 100. In genau diesem Moment startet die sogenannte Angstkaskade. Ihr Gehirn, genauer die Amygdala, schlägt Alarm und führt Signal an den Sympathikus. Millisekunden später schicken Adrenalin und Cortisol in der Blutbahn. Die Folge. Ihr Gefäß stellen sich an. Ihr Herz schlägt schneller. Und was machen Sie? Sie messen 2 Minuten später nach. Jetzt seht das Display 185. Die Panik steht noch mehr. Adrenalin flutet Ihr System. Drittmessung 190. Sie messen higher nicht Ihren Blutdruck. Sie messen Ihr Panik. Das nennen wir den Mestteufelsnkreis. Als Arzt sage ich Ihnen, ein isolierter Wert von 180 ohne Schwersymptom ist ein sogenannte hypertensive Dringlichkeit, aber fast nie ein hypertensiver Notfall. Ihr Körper heilt dies Spitzen aus, solange wir jetzt nicht den zweiten viel gefährlicheren Fehler begehen. Der Block 2 die Autobahnanalogie. Warum die Störung Ihr Gehirn bedroht, kommen wir zum schwersten Fehler. Viele Senioren haben noch alte Nipodippenkapseln, Adalat oder Nitrospray im Schrank. Im Panik biegen Sie die Gelbkapsel auf, den Wert sofort zu drucken. Als Kardiologe warne ich Sie, tun Sie das niemals auf eigen Faust. Der Grund ist die hemodynamische Autoregulation. Ihr Gehirn hat sich über Jahre ein Druck auf bei sicher bis bei angepasst. Wenn Sie den Druck nun der Chemikul innerhalb von 15 Minuten von 180 auf 120 zwingen, nennen wir das Einstürzung. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit 180 km pro Stunde auf der Autobahn und sehen plötzlich die Handbremse. Das Versuch bricht aus. In Ihrem Kopf passiert Folgendes. Der Druck ist weg. Aber Ihr Gefäß sind durch die Panik noch angestellt. Das Blut kommt nicht mehr durch die Ängstelen. Die Folge ist ein Minderbluten. Sie provisieren damit genau das, was Sie verhindern wollten, einen ischämischen Schlaganfall. Wir müssen den Druck senken, ja, aber sanft über Stunden, nicht radikal, über Minuten. Block 3, das soll sich abendbrot. Die Verborgen Physik in Ihren Adern. Warum steht der Blutdruck bei uns Deutschen gerade am späten Abend so oft in die Höhe? Die Antwort liegt oft nicht in Ihren Genen, sondern auf Ihrem Esstisch. Das klassisch deutsche Abendbrot ist eine biochemische Herausforderung für das Herz-Kreislauf-System. 2 Scheiben herzhaftes Vollkornbrot dazu, Schwarzwälder Schinken, Würziger Birdkäse und vielleicht ein paar eingelegte Sauergurken.
Was sie dort essen, ist ein massiv Salzbaum. Salz bestet chemisch aus Natriumchlorid und Natrium hat ein stark osmotische Wirkung. Das bedeutet, es zieht Wasser und anbindet es im Blutkreislauf. Durch diesen Prozess erhöht sich ihr Blutvolumen innerhalb von nur einer Stunde nach dem Essen ganz massiv. Die Physik ist einfach mehr Volumen in einem geschlossenen Rohrsystem bedeutet hoher Druck. Wenn sie dann noch die emotionale Aufregung durch das Fernsehprogramm hinzunehmen, ist der Wert von 180, lediglich die logische physikalische Antwort ihres Körpers auf das, was sie im gerade zugführt haben. Es ist in diesem Moment keine chronische Krankheit, die außer Kontrolle geraten ist, sondern eine akute Volumenreaktion. Kursen erhalten, Hand aufs Herz. Haben Sie in solcher Panik schon mal zur Tablet des Partners gegriffen oder eine alte Notfallkapsel zerbissen? Schreiben Sie eins in die Kommentare, wenn Sie diesen verzweifelten Impuls kennen. Schreiben Sie 2, wenn Sie heute erst lernen, wie lebensgefährlich dieses schnell absenken ist. Was ist Ihr persönliches Geheimnis, nach einem langen, stressigen Tag wirklich herunterzufahren? Teilen Sie Ihre Erfahrungen? Oft ist das Wissen der Gemeinschaft wertvoller als jedes Lehrbuch. Das Weber SOS Protokoll, der biologische Reset. Wenn Gert 180 ansieht und Sie sich abgesehen von der Angst stable fühlen, folgen Sie sofort diesem medizinischen Protokoll. Wir geben Ihrem Körper 60 Minuten Zeit, die Stresshormone abzubauen und das System sicher herunterzufahren. Schritt 1. Die Radical Reabstimmung, den Sympathikus entmachten. In dem Moment der Blutdruckspitze führt Ihr Sympathikus aus allen Rohren. Unser Ziel ist es sofort, seinen Gegenspieler zu aktivieren, den Parasympathikus, Ihren Ruhenerv. Das gelingt am schnellsten durch konsequenten Reisenzug. Schalten Sie den Fernseher aus. Keine Bilder, kein Ton, keine Diskussionen. Ihr Gehirn kann in diesem Zustand keine Informationen verarbeiten, ohne Sie als zusätzlichen Stress zu werten. Dämpfen Sie das Licht. Helles blugliches Licht signalisiert Alarmbereitschaft. Warmes Licht hingegen vermittelt Sicherheit. Nehmen Sie eine Halbsitzen-Position ein. Die Herzbettlegerung mit etwa 30 Earth dem Oberkörper. Der durch wird das Herz mechanisch entlastet, der Ventralrückstrom gebremst und der Druck im Kopf gesenkt. Bitten Sie Angehörige absolut still. Keine Fragen, keine Kommentare. Stellen Sie sich vor, Sie sehen den Stecker aus einer beheizten Maschine. Allein 15 Minuten Ruhe in einem dunklen Raum senken den systolischen Wert auf 15 bis 20 Punkt. Schritt 8. Die Verdünnungsmethode, das Prinzip der Volumenregulation. In der Aufregung vergessen wir ein lebenswichtiges Tatsache. Die Hydrierung macht das Blut dickflüssig. Sies Blut zwingt das Herz zu höherem Druck, Stresshormone wirken deren aggressiver. Trinken Sie nun langsam 300 bis 400 Milliliters lauwarmes stilles Wasser. Kein kaltes Wasser. Clares währenden reflexartig die Gefki. Das Wasser wird beschüssiges Natrium aus dem salzigen Essen und aktiviert die Nieren beschüssiges Volumen auszuscheiden. Trinken Sie in kleinen Schlucken. Das beruhigt gleichzeitig den Magen-Darm-Trakt, wo viele Enden des Vagusnervs liegen. Bei leichten Kopfschmerzen handelt es sich meist Spannungsschmerz durch Stress. In diesem Fall dürfen Sie sofort wirklich ein einzig Tablet Paracetamol einnehmen. Schmerz erhöht Stress. Stress heilt den Blutdruck hoch. Vermeiden Sie unbedingt Ibuprofen oder Diclofenac? Dies NSAR können die Nierendurchleitung verschlechtern und den Blutdruck weiter erhöhen. Bleiben Sie bei Wasser und maximal einer Paracetamol. Das ist der sichere Weg. Schritt 3. Die 46 Atmen. Der natürlich Betabliker Ihres Körpers. Dies ist Ihr stärkst sofort verfügbar Waffe. Angst macht die Atmung flach und schnell. Ein permanentes Gefahrensignal. Wir kehren das, atmen Sie ruhig durch die Nase 4 Sekunden tief in den Bauch ein. Gehen Sie direkt in die Ausatmung über Lippenspitzen und 6 Sekunden langsam ausatmen. Physiologisch sinkt beim Ausatmen der Herzschlag. Das verlängerte Ausatmen signalisiert dem Hirnsystem Sicherheit. Acetylcholin wird ausgescott. Die Gefäßmuskulatur entspannt sich, die Arterien weiten sich, der Widerstand sinkt sofort. Führen Sie diese Atmung 10 Minuten lang durch. Studien zeigen, dass rhythmische Zwerchfellitmung den Blutdruck mechanisch senken kann, oft wirksamer als ein leicht Tablet,
Verlig ohne Nebenwirkungen. Die Sicherheitsgewiss zielt jede Sekunde. Als ihr behandelter Arzt muss ich natürlich ein klar Gran sehen. Wir haben aber die Situation gesprochen, in der Sie Worten kennen. Aber wann ist die Zahl 180 echter Natref? Es gibt FNF Rotflaggen, bei denen Sie nicht Worten. Nicht trinken und nicht atmen, sondern sofort die 112 holen. Wunderbrustschmerz, ein massives Gefühl. Als ob ein Elefant auf ihrem Brustkorb steht, ein Brennen oder ein Druck der in den linken Arm, in den Hals, den Kiefer oder zwischen die Schulterblätter, ausstrahlt. Das ist der dringende Verdacht auf einen Herzinfarkt. Zweitens die Atemnot. Wenn Sie selbst im Sitzen das Gefühl haben, keine Luft mehr zu bekommen, noch Atemringen müssen oder nicht flach liegen können, ohne zu ersticken. Dies kann ein Zeichen vor ein beginnens Lungendem sein, weil das Herz mit dem hohen Druck überfordert ist. Dritt, die Neurologie, der fastest. Schauen Sie in den Spiegel, hängt ein Mundwinkel. Können Sie beide Arme gleichzeitig heben und halten? Ist Ihre Sprache plötzlich Verber, finden Sie ein Fake-Wort nicht mehr. Das ist der Verdacht auf einen Schlaganfall wie die C-Strungen. Wenn Sie plötzlich Doppelbilder sehen, ein schwarz Wort oder Sie Blitz sehen, dies Beteiligung des Gehirns oder der Netzhaut hin. Fünft, der Donnerschlag Kopfschmerz. Ein Schmerz, der so plötzlich und so brutal über Sie herinbricht, wie Sie in noch nie zuvor in Ihrem Leben erlebt haben. Das ist der Verdacht auf ein Hirnbluten. In diesen FNF-Fällen ist die Zahl auf dem Display völlig nebensächlich. Die Symptome diktieren den sofortigen Notruf. Wenn die schweren Zeichen jedoch fällen und Sie sich nur zittrig und ängstlich fühlen, bleiben Sie bei meinem 3-Schritt-Plan. In Deutschland haben wir zudem die Nummer 116.117, den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Wenn Sie unsicher sind, aber keine Lebensgefahr besteht, rufen Sie dort an. Ein qualifizierter Arzt wird Sie am Telefon beraten. Das schont Ihr Nerven und hält die Notaufnahme vor die echten lebensbedrohlichen Fall frei. Der Weg zur langfristigen Standfestigkeit. Wenn Sie nach 60 Minuten Ruhe, Wasser und gezielter Atmung bemerken, dass Ihr Wert von 180 auf 160 oder vielleicht sogar 155 gesunken ist, dann haben Sie einen gültigen Sieg erringen. Die Giftgrillisch Spitze ist gebrochen. Ihr Körper hat bewiesen, dass Selbstregulation fähig ist. Sie müssen in dieser Not nicht mehr in die Klinik. Ihr Hausaufgabe die kommenden Tage ist jedoch entscheidend. Messen Sie jetzt nicht alle 5 Minuten weiter, das wird nur den Mestteufelskreis neu beführen. Legen Sie das Gurt weg, fahren Sie ab morgen ein seriöses 7th Blutdruck Protokoll. Messen Sie zweimal täglich, einmal morgens direkt nach dem Aufstehen, noch bevor Sie Ihr Medikamente nehmen und einmal abends vor dem Abendbrot, wenn Sie zur Ruhe gekommen sind. Notieren Sie dies Wort akribisch. Gehen Sie mit dieser Liste in der nächsten Woche zu Ihrem Hausarzt oder Kardiologen. Sagen Sie, Herr Doktor, ich hatte am Wochenende ein Spitze von 180, aber schauen Sie, hier ist mein Verlauf der gesamten Woche. Das ist die einzige Information, damit der wir Hörst wirklich arbeiten können. Ein einzelner Panikwort sagt uns nichts über Ihren Gesundheitsstand. Ihr Disziplin bei der Datensammlung hingegen ist Goldwert die richtige Einstellung Ihrer Medikamente. So übernehmen Sie echt Verantwortung für Hers. Meine Damen und Herren, Blutdruck ist ein türkischer Begleiter, weil uns unsere eigene Verletzlichkeit Augen verchart. Aber Sie sind diesem digitalen Display nicht hilflos ausgeliefert. Erinnern Sie sich an meine 3 goldenen Regeln den Notfall Die Zahl 180 ist meistens eine Reaktion, keine Katastrophe. Bleiben Sie besonnen. Zweitens, vermeiden Sie die Störsenkung. Zerbeigen Sie keine Kapseln auf eigene Faust. Ihr Gehirn braucht den konstanten Druck auf die Versorgung. Dritt, nutzen Sie die Kriegen Apotheke. Ruhe, lauwarmes Wasser und die Virus Atmung sind der erst und wichtigste Medizin. Wissen ist die stärkste Prävention, die wir besitzen. Ich möchte Ihnen dabei helfen, Ihr Gefge nicht nur im Notfall, sondern dauerhaft zu schützen. Ich habe FRC ein Spezial Blutdruck SOS Checklist vorbereitet. Sie können Sie sich ausdrucken und direkt neben Ihr Messgerät legen, damit Sie im Moment der Angst genau wissen, was zu tun ist.
Sie finden den Link zum kostenlosen Download direkt unter diesem Video in der Beschreibung. Wenn Ihnen dieser Beitrag heute ein Stiske Ihrer Lebensqualität an Ihrer Sicherheit zurückgegeben hat, dann zeigen Sie es mir mit einem Daumen hoch. Abonnieren Sie diesen Kanal und teilen Sie dieses Video per WhatsApp mit Ihren Freunden, Ihren Geschwistern oder Ihrem Partner. Niemand sollte in einem Samstagabend in Todesangst vor einem kleinen Display sitzen müssen, nur weil ihm die richtigen Informationen fehlten. Ich bin Dr. Thomas Weber, HM. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie wachsam und vor allem bleiben Sie gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Zum Abschluss möchte ich noch ein wichtige Erinnerung mit auf den Weg geben. Wichtiger Hinweis. Diese Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und Ersitzen. Keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Blutdruck erfordert professional Überwachung. Handeln Sie niemals allein aufgrund dieses Videos? Suchen Sie bei Beschwerden Ihren Arzt auf? Setzen Sie verschrieben Medikamente niemals eigenmächtig ab und ändern Sie keine Dosierungen. Die Anwendung der gezeigten Techniken erfolgt auf eigene Gefahr. Einhaftung für Schulden ist ausdrücklich ausgeschlossen.